And having spoken with the three ladies here, I think we can also almost rename the session Performance Seen as a form of art from the point of view of the institution or in the framework of the institution, in the framework of the museum. So I hope you have your translator because we will have one presentation in French by Véronique Hudon, and which is entitled L'œuvre du commissariat, histoire et expérience chez Tino Siegel. Erin McCurdy will present The Tempo of Things, Reconsidering Exhibitions as Performances in the Contemporary Art Museums, and Rie Ovman Rasmussen from Denmark, which will be presenting Are You Not Entertained? Curating Performance Within the Institution. So, Véronique. Alors, bonjour tout d'abord, je vais juste me présenter un petit peu rapidement. Donc, je m'appelle Véronique Hudon, je viens de Montréal. J'ai fait des études principalement en théâtre, mais sur des questions limitrophes, donc sur l'installation notamment. Puis, je consacre ma thèse de doctorat sur le commissariat en art vivant et je m'intéresse à des artistes tels que Tino Segal, Matthew Barney, Vanessa Beecroft, qui posent des questions importantes, notamment à l'institution, mais quant au développement aussi du discours critique, qui j'espère peut se situer aussi au confluent à la fois des arts de la scène et des arts visuels. Voilà, donc sans plus tarder, je vais commencer. Donc, au printemps 2013, l'artiste Tino Segal présentait au Musée d'art contemporain de Montréal 2 œuvres qui posent un certain nombre de défis aux pratiques curatoriales traditionnelles. La première de ces œuvres qui date de 2002 et qui s'intitule Kiss, c'est-à-dire Baiser, met en scène un couple qui réinterprète en boucle, dans une séquence minutieusement chorégraphiée de 8 minutes, des baisers célèbres dans l'histoire de l'art. La deuxième œuvre, qui date de 2007 et qui s'intitule This Situation, cette situation est plutôt fondée sur le discours et l'échange. Les interprètes sont là pour discuter. Ils échangent entre eux et avec les visiteurs en convoquant des citations sur un certain nombre d'enjeux qui traversent les 5 derniers siècles de la pensée humaine, de la philosophie à l'économie, en passant par l'esthétique et la politique. Les interprètes discutent tour à tour, comme s'ils tenaient là un salon plus ou moins anachronique. Toutefois, les échanges sont ponctués de règles non dites par les joueurs, que les joueurs appliquent et qui rythment physiquement, verbalement les échanges. Par exemple, chaque visiteur qui entre dans l'espace est salué par un « Welcome to this situation ». Devant de telles formes qui se situent à mi-chemin entre l'installation et la performance, on pourrait d'entrée de jeu se poser une question toute simple et en apparence naïve. Où est l'œuvre? Bien sûr, toute l'histoire de l'art du dernier siècle nous a habitués à une progressive disparition de l'objet, de l'œuvre comme objet, bouleversant sans relâche le statut ontologique de l'œuvre d'art, de telle sorte qu'on sait bien aujourd'hui que l'œuvre ne tient pas sagement à l'intérieur d'un cadre qu'on peut tranquillement installer au mur du musée. Il reste que dans sa façon de valoriser une expérience immatérielle, au détriment d'un objet fixe ou matériellement persistant dans le temps, les propositions artistiques de Tino Segal, qui se présentent comme des situations à vivre, ont de quoi surprendre les critiques les plus aguerris. Plus encore, et c'est là un élément essentiel pour ce que je vais essayer d'avancer ici, l'artiste interdit toute documentation, en amont et en aval. Aucune trace matérielle de ses œuvres ne peut subsister. Et cela est très clair jusque dans les dispositions légales qui régissent ou qui encadrent la présentation des œuvres par les musées. Il n'y a ici aucun contrat papier. La transaction entre l'institution et l'artiste, ou encore le représentant de l'artiste, doit se faire oralement, devant notaire, et aucune trace matérielle ne subsiste même de cette opération. C'est vous dire à quel point Tino Segal va loin dans la remise en question de l'existence matérielle de l'œuvre d'art. Bref, l'œuvre est ici radicalement immatérielle. Rien ne subsiste, aucune trace, aucun contrat, rien ne peut témoigner même de son existence, ce n'est les récits des interprètes et des spectateurs qui en ont fait l'expérience. Michel Gauthier, critique d'art et conservateur qui s'est notamment penché sur la question du degré zéro de l'art, affirme que les œuvres de Tino Segal appartiennent aux pratiques artistiques dont le mode d'existence est factuel, événementiel.
pour lui, et je cite, « Il ne s'agit pas d'une œuvre qui consiste en une chose, en un objet au sens courant de deux mots, mais d'un événement, d'une action qui se déroule. » Fin de la citation, pardon. Mais au regard de telles pratiques artistiques, est-il possible de définir l'événement chez... excusez-moi. Mais au regard de quelles pratiques artistiques est-il possible de définir l'événement chez Segal? Les situations de l'international situationniste, la sculpture sociale de Joseph Beuys, le total art et le happening d'Alain Capro, l'action collage des actionnistes viennois, la forme événementielle a une histoire riche au 20e siècle. C'est une forme qui doit être comprise dans le sillon des expérimentations et des recherches menées par les avant-gardes et les néo-avant-gardes américaines, qui ont bouleversé les codes de la représentation tels le ready-made, la performance ou encore le happening, et connus sous des dominations variées, souvent connotés à des artistes ou groupements historiques. L'attrait pour les pratiques événementielles est motivé par le fait que chaque événement est unique. Il ne peut être reproduit et matériellement contenu, mais aussi par le fait que l'événement entretient un lien de contiguïté avec le réel. L'ensemble de ces démarches visait à bousculer les modes de production et réception traditionnels du champ artistique, classique et moderne. Ce qui a intéressé nombre d'artistes œuvrant dans le champ de la performance ou touchant à ce qui a trait à l'événementiel, c'est bien un certain rapprochement de l'art et de la vie, une volonté d'inscrire l'art dans le réel. En effet, l'événement permet un travail sur l'espace matériel qui s'éloigne d'une représentation illusionniste ou de la mise en distance du réel. En opposition avec l'autonomie de la sphère artistique, ces pratiques revendiquent leur inscription dans le réel et s'inscrivent dans des projets politiques. Il faut sortir la peinture du tableau ou encore transporter les artistes hors de la scène, des cadres traditionnels de l'art. Segal, quant à lui, emploie l'expression « situation construite » pour définir le plus justement possible le travail qu'il propose. Cette appellation n'est pas sans rappeler l'international situationniste, courant artistique révolutionnaire qui a sévi en France dans les années 60. Dans le texte fondateur de Guy Debord, Rapport sur la construction des situations et des conditions de l'organisation et de l'action de la tendance situationniste internationale, c'est le titre intégral. Slow? OK, I'm sorry. OK. Donc, j'en étais à parler de Guy Debord et du manifeste fondateur de l'international situationniste. Dans ce texte, enfin, il laisse comprendre l'importance de cette notion pour ce groupement. Donc, je le cite, « Notre idée centrale est celle des situations, c'est-à-dire la construction concrète d'ambiance momentanée de la vie et leur transformation en une qualité passionnelle supérieure. Nous devons mettre au point deux grandes composantes en perpétuelle interaction. Le décor matériel de la vie, les comportements qui l'entraînent, qui le bouleversent. » Donc, fin de la citation. Au centre de cette démarche, c'est bien un rapprochement de la vie et de l'art qui est souhaité. L'événement permettrait à l'art d'intervenir au sein du réel tout en permettant une intensification de l'expérience vécue. Ce qui implique aussi la situation, c'est un décentrement du regard du spectateur. Il n'y a pas dans ses œuvres un point de vue unique structurant l'œuvre. En effet, la situation confère une place centrale au spectateur puisque sa seule présence permet l'activation de la situation. Elle travaille aussi à rendre plus invisible matériellement l'œuvre, puisque son cadre est la vie même. Toutefois, à bien des égards, la pratique de Segal s'éloigne de certaines idéologies des avant-gardes. Elle ne cherche pas une fusion totale entre l'art et la vie, dans la mesure où il ne serait... puisque le projet politique des avant-gardes a échoué. La fusion de l'art et de la vie coïnciderait aussi avec la fin de l'art, dans la mesure où il ne serait plus possible de les distinguer l'un de l'autre. Ce serait en fait du non-art. Donc l'art a toujours besoin d'un cadre à quelque part pour exister. J'y reviendrai plus loin. Segal semble plutôt vouloir transcender le cadre institutionnel de l'art en rejouant les règles autrement. En ce sens, la dématérialisation de son travail s'inscrit en filiation avec les démarches conceptuelles, notamment par sa résistance à toute typologie précise et à toute définition restrictive. De même, il interroge
la réalité de l'art même, remettant en question le statut traditionnel de l'objet d'art, comme l'ont fait un bon nombre d'artistes conceptuels avant lui. En ce sens, la vente d'une œuvre immatérielle s'inscrit aussi dans une certaine tradition d'artistes conceptuels, dont Yves Klein est sans doute l'un des pionniers avec les sessions de zones de sensibilité picturale immatérielle. Toutefois, Yves Klein, contrairement à Segal, ne résiste pas à la documentation de ces sessions. Ce sont pour lui des rituels qu'il documente. Bien que l'acheteur doit brûler le reçu, et je cite, pour que la valeur fondamentale immatérielle de la zone lui appartienne définitivement et fasse corps avec lui, ce que nous indique Yves Klein en 1959 dans son texte intitulé « Règles rituelles de la cession des zones de sensibilité picturale immatérielle ». Fin de la citation. Enfin, l'originalité de la démarche de Tino Segal réside justement dans la radicalité de son geste qui vise à éradiquer tout document matériel archivable de l'œuvre. Toutefois, l'enjeu est peut-être aussi ailleurs, comme j'essaierai de le démontrer, puisque ce geste éclaire d'une manière paradoxale la vie discursive de ses œuvres. En effet, c'est bien les récits et les témoignages fondés sur l'expérience vécue qui vont prendre le relais de ce qui a eu lieu. Ces témoignages se situent nécessairement dans un après-coup, en bordure de l'œuvre, mais dans le cas de Segal, ils constituent les principaux moyens de pérennisation. En ce sens, mes analyses vont porter aussi sur les marges de l'œuvre, qui renvoient au terme de parergon, développé par Derrida, en tant que supplément qui délimite, cadre et borde l'œuvre. Je propose ici d'essayer de voir de quelle manière les modes de production et les modalités d'existence des œuvres de Segal conditionnent en partie le contenu discursif autour de ces œuvres. Puisque l'événement qui échappe à toute documentation donne inévitablement une place prégnante au discours, qui ici passe notamment par une mise en récit des différents intervenants. Le travail de Segal résiste à toute forme de transmission matérielle, de dénotation, de description, ce qui fait que son travail s'articule autour de la mémoire orale et corporelle. Son interdiction n'a pas comme simple but d'empêcher toute documentation a posteriori des présentations, mais implique aussi que la production de l'œuvre passe par une transmission directe entre l'artiste et les collaborateurs interprètes. Pour ce faire, Segal met en marche différentes stratégies, mais l'une des particularités de son travail, c'est que l'œuvre, dans son entièreté, repose sur sa capacité à générer des modes d'échange et de transmission. C'est-à-dire que les processus même de production de l'œuvre se fondent sur la médiation de l'œuvre immatérielle. Dans le cadre de KISS, la médiation se fait de l'artiste ou encore d'un collaborateur désigné par Segal, Assad Raza, comme c'est le cas à Montréal, aux interprètes, mais aussi des interprètes à d'autres interprètes. Par exemple, KISS est transmissible d'un danseur à l'autre. Un danseur peut devenir dépositaire de la pièce, de la chorégraphie, et la transmettre à d'autres danseurs. Les œuvres forment aussi souvent des séries dont il y a plusieurs exemplaires dans le monde. Et les institutions qui en font l'acquisition peuvent consentir à prêter l'œuvre à un tiers. Ce qui permet aussi à la même œuvre d'être diffusée un peu partout à travers le monde. Ainsi, la survie de l'œuvre repose sur une communauté et leur capacité à transmettre et à mémoriser la chorégraphie. Les différents intervenants deviennent des acteurs essentiels pour que l'œuvre ait lieu. Cette communauté assure une part de l'existence de l'œuvre, mais les différents acteurs institutionnels sont aussi engagés, tout comme les visiteurs. En faisant de la communauté un élément essentiel à l'existence de son œuvre, Segal pallie déjà en partie à l'absence de la documentation et d'un appareillage critique généré par l'institution d'accueil. En effet, les interprètes, qu'ils soient danseurs ou joueurs, deviennent la mémoire vivante de l'œuvre. Ils assurent en partie la conservation de cette dernière. De même, leurs témoignages participent aussi aux échanges et commentaires en divers lieux et occasions. Notamment, hier, l'un des conférenciers nous a livré son propre témoignage sur l'œuvre KISS, dont il était l'interprète. Donc,
Donc, échanges organisés par le musée, témoignages de leur expérience sur le web, ou encore simples échanges impromptus avec les visiteurs hors de l'exposition, puisque Segal choisit en général ses interprètes dans la ville d'accueil de l'œuvre. Segal contraint aussi les acteurs institutionnels à s'engager, puisqu'ils doivent se plier à plusieurs règles qui touchent à la conservation et à la pérennisation de l'œuvre, mais aussi à la présentation de l'exposition. Rappelons que Segal interdit toute documentation. Il contrôle aussi les différentes modalités d'exposition et de diffusion. Le mandat de faire respecter l'interdiction est tout simplement une autre facette de la partition de la pièce, de sa mise en scène qui amène un réseau illimité de gardiens, de professionnels du musée, de journalistes et de visiteurs ordinaires à jouer les règles de son jeu. En ce sens, les intervenants de l'institution deviennent aussi des acteurs au sein de l'œuvre. Les conservateurs et commissaires doivent appliquer les règles déterminées par l'artiste qui touchent à leur champ d'activité. Ils sont aussi les participants privilégiés à la session de l'œuvre, qui est orchestrée selon un protocole. Il s'agit d'une session orale en présence de personnes clés. En effet, l'acquisition d'une situation construite de Tino Segal est validée par une énonciation orale et par la présence de témoins, puisque Tino Segal refuse que l'acquisition s'appuie sur une documentation qui est en théorie nécessaire à la muséalisation et qui ne produit aucun certificat, comme l'ont fait par ailleurs plusieurs autres artistes conceptuels avant lui. Enfin, c'est Segal qui définit les termes du protocole et de cession du droit de réitération. Ainsi, cette transaction participe pleinement à la proposition artistique. Elle s'inscrit à la suite de démarches artistiques, dont l'une des plus célèbres est sans doute celle d'Yves Klein, évoquée plus tôt. En effet, la transaction suscite de l'intérêt puisqu'elle est perçue comme un moment qui participe à l'œuvre. Ainsi, la plupart des institutions vont créer en parallèle à l'exposition des échanges sur le sujet, y livrer leurs témoignages ou encore diffuser des informations à ce sujet sur le web, comme ça a été le cas notamment au Musée d'art contemporain de Montréal. La transaction même fait événement et attire l'attention de nombreux journalistes ou commentateurs positivement ou négativement. Ainsi, on constate que le témoignage est le principal mode de description de l'œuvre et qu'il touche différents modes d'action de cette dernière, se trouvant aussi en transparence avec l'institution. Les institutions, quant à elles, vont respecter tout un peu différemment les règles, mais la plupart vont se livrer à certaines interprétations minimales de l'œuvre, passant principalement par le verbe. Ainsi, l'enjeu du pouvoir entre l'artiste et l'institution est au centre de cette œuvre. En effet, Tino Segal s'arroge en grande partie le rôle de commissaire conservateur, puisque son œuvre prend en compte les modalités d'exposition et de conservation. Il crée une situation qui implique l'ensemble de l'institution qu'il met en scène. Il exploite le contexte de l'exposition comme matériau au même titre que la toile ou la peinture. Le lieu d'exposition devient un lieu de spéculation sur la représentation de la réalité elle-même, la réalité du système de l'art. Par la réglementation entre guillemets, du travail discursif pratiqué par l'institution culturelle, puisque évidemment, il s'agit ici d'une session orale, donc les différentes institutions, galeries peuvent choisir quand même d'outrepasser plus ou moins les règles que donne Segal. Puis cela, ben là, j'ai pas le temps d'en traiter aujourd'hui, j'aurai probablement pas le temps d'en traiter aujourd'hui, mais on retrouve plusieurs archives sur le web qui permettent de voir notamment les différentes interprétations qu'on vont donner de l'œuvre, les différentes institutions, galeries, et c'est très intéressant en ce sens. Mais bon, continuons, je vais reprendre le fil. Donc, il exploite, il démontre en quelque sorte que l'on peut finalement rejouer ou recomposer notre manière d'instituer l'art et qu'au fond, l'art n'est peut-être qu'un jeu dont on peut revoir les structures, les codes et les fonctions. Ainsi, l'institution est le véritable cadre de l'œuvre. Et la situation contraint chacun à y jouer un rôle. En ce sens, il faut remarquer qu'il n'y a pas de cadre matériel qui entoure les performances, comme le faisait remarquer hier aussi lors d'une conférence l'interprète qui avait participé à Kiss de Segal.
et qu'il n'y a rien non plus qui nous laisse croire que l'œuvre Kiss se trouve devant nous. La signalétique habituelle au musée, cadre, socle, cartel, est effacée selon les règles de Segal. Il n'y a rien non plus qui en appelle aux codifications propres aux arts de la scène. Scène, fermeture des lumières, boîte noire. Bref, les rituels habituels qui encadrent la présentation ou la représentation d'œuvres afin d'orienter le visiteur ou le spectateur dans son expérience sont ici absents. D'ailleurs, l'œuvre peut tout aussi bien se trouver derrière nous ou juste à côté. Elle se déplace, elle provoque des interactions. L'œuvre est partout, elle est situation, ce qui la rend d'une certaine manière transparente, invisible, diront certains. Cette difficulté à encadrer l'œuvre, à isoler la représentation artistique dans une sphère autonome, plus clairement détachée du contexte d'exposition, participe à un brouillage entre ce qui appartient à l'art et au réel. L'œuvre se situe de manière transparente dans l'institution. Elle l'expose de telle façon. Il demeure que l'œuvre a un cadre. Il déborde, il englobe l'ensemble d'une situation qui elle-même se déploie dans le temps et l'espace et dont les limites sont difficiles à définir. D'autant plus que la mobilité fait partie aussi de son mode d'existence, puisqu'elle peut être réitérée, prêtée par l'acquéreur. En plus, il existe souvent plusieurs exemplaires de l'œuvre. L'œuvre crée une situation dans laquelle le visiteur est en immersion. Il doit l'être pour accéder pleinement à cette dernière. Telle semble être l'injonction de Segal, en valorisant comme seul mode de présentation l'expérience directe. L'originalité de la situation réside dans le fait qu'elle est pensée à partir de la perspective du spectateur. Dans un environnement immersif, il n'y a pas une position théorique du regardeur ou un emplacement idéal, comme au sein du tableau. L'immersion se rapporte au monde primaire qui ne fait pas de distinction entre l'objet et le sujet de l'expérience. Ainsi, la perspective n'est plus limitée à une image, à la vision. Elle prend forme à travers différentes relations qu'elle construit. Relations optiques, relations de distance et d'échelle, relations topologiques et chronologiques, relations événementielles et performatives. Dès lors, chaque visiteur devient l'interprète de la situation. Il doit procéder à une lecture de ce qui a eu lieu. L'interprétation qu'il donnera sera en relation avec son expérience immédiate, elle-même en relation avec l'ensemble des règles qui définissent l'apparition, l'action et l'évolution de This Situation ou encore de Kiss. Le travail de réception exige des procédures de lecture et d'interprétation de son expérience de l'œuvre, en étant moins axé sur la visibilité, la situation prenant en compte la présence du spectateur, fait qu'il y a un devenir actif au sein de la représentation. Toutefois, pour qu'il y ait événement, il faut que l'expérience proposée bouscule le cadre de référence du spectateur. La définition phénoménologique que propose Claude Romano de l'événement en fait à la fois quelque chose qui survient et bouleverse le cours des choses, mais l'événement est aussi assigné. Il arrive quelque chose à quelqu'un. Aussi, l'événement fait des récits à l'échelle individuelle, un élément constitutif qui participe à une histoire commune de l'œuvre. Au détriment d'un objet fixe, l'expérience valorise la construction d'une situation dont la forme expérimentable conjugue le point de vue du public et de l'artiste et se révèle propre à générer une situation d'auto-réflexion et d'auto-expérimentation. Alors, je vais conclure parce qu'on me dit que finalement, je pensais être... j'ai presque terminé, en fait. Donc, enfin, je vais conclure en disant, enfin, la multiplication des intervenants dont les œuvres de Segal assurent un certain relais de l'événement est fondée en grande partie sur le témoignage ou l'échange. Ces modes de médiation font de la situation un jeu social, prenant comme cadre le musée. Au final, qu'est-ce que montrent de telles œuvres? En étant immatérielle, elles montrent que l'inscription de l'œuvre passe par sa capacité à s'inscrire dans le temps, dans la durée, plus que par son objet matériel. Au fond, l'art n'est peut-être pas là où on le cherche habituellement dans les galeries et les musées, c'est-à-dire dans la matière visible, mais plutôt dans sa capacité de s'inscrire dans une mémoire individuelle et collective.
Et c'est bien cette idée que met littéralement à l'œuvre l'artiste, en faisant de la transmission et de l'expérience directe de l'œuvre un enjeu central à l'existence de Kiss et de Destitution, mais aussi en évidence que la visibilité de l'œuvre est conditionnée par nos croyances, et souvent instituée par le monde de l'art. Par ailleurs, ces galeries activent aussi l'histoire de l'art. En effet, il faut relever la propension de ces œuvres à la citation. Kiss reprend l'iconographie de peintures et de sculptures célèbres, et Destitution, outre les situations qui sont dites, sans que soit mentionné l'auteur, reprend aussi l'iconographie de peintures célèbres à travers les postures adoptées par les joueurs. Ainsi, Segal choisit de réactiver une mémoire culturelle, de mettre la mémoire au travail et de réinterpréter ces images en les reliant entre elles. Il crée un réseau d'images, il exprime un comment de l'image. Il convoque ce que Didier Merman nomme l'image survivante, ces images qui persistent dans le temps et ressurgissent sous d'autres formes de réminiscence. C'est après-vie des images. Il dit Didier Berman, je cite, « cette capacité qu'ont les formes de ne jamais mourir tout à fait et de ressurgir là et quand on les attend les moins. » La persistance de Kiss et Destitution s'exerce aussi dans son mode de présentation en continu. Des couples de danseurs où les joueurs se relaient sans interruption pendant les heures d'ouverture. L'œuvre joue en boucle. En ce sens, Tino Segal affirme que ces pièces ne commencent pas et qu'elles ne finissent pas. Il aspire à un travail qui dure, un travail qui propose un art à la fois permanent et vivant. Donc, je vais conclure sur ce. Mais en fait, ce que je voulais ajouter là-dessus par rapport à la perspective curatoriale, c'est qu'en fait, ce type d'œuvre-là met en évidence à la fois l'interprétation qui est faite par le biais de la transmission, à la fois l'interprétation qui doit être faite par le visiteur, et à la fois l'interprétation qui ne peut plus être objective, qui doit être celle du curateur, et le curateur doit s'appliquer à être capable de rendre compte de cette histoire en créant un amalgame entre ces divers récits, témoignages, échanges. Puis, c'est là le nouveau défi du commissaire, à mon avis, avec ce type d'œuvre. Merci bien. Merci Véronique, c'était passionnant. Je suis désolée vraiment de t'avoir bousculé, mais c'est parce que si on veut des questions après, pouvoir avoir une séance de questions, mais c'est très passionnant, puis j'espère pouvoir le relire, relire ton texte. Je ne sais pas si tu vas le publier, mais en tout cas, c'est beaucoup de contenu, beaucoup de questions intéressantes soulevées. Alors effectivement, Tino Segal va être un thème récurrent dans les 3 présentations. Alors on va y revenir aussi. And now I invite Erin McCurdy. Thank you, Erin. Hi. I don't have a lot of microphone experience, so let me know if you can't hear me. My name is Erin. I'm from Toronto. My background is as a dance artist and a choreographer. And then, following a somewhat convoluted path, I ended up in an interdisciplinary PhD in communication and culture. And today I'm going to be presenting The Tempo of Things, Reconsidering Exhibitions as Performances in Contemporary Museums. But since I submitted my abstract nearly a year ago, I would actually like to say in modern art museums specifically. And this is just a slice of some of the ideas I'm exploring in my dissertation on dance in the modern art museum. So, in an unprecedented move in 2010, the Guggenheim in New York removed all of the art objects from its rotunda in order to present a solo exhibition by choreographer and performance artist Tino Segal. 2 years later, at the 2012 Whitney Biennial, choreographer Sarah Michelson was honored with the Bucksbaum Award, the most lucrative prize bestowed in the visual art world. Overseas the same year, the Centre Pompidou mounted Danser sa vie, a mega exhibition exploring the relationship between art and dance, which incorporated painting, photography, sculpture, film, and live performance. While dance has traditionally been aligned with theater, these are just a few recent examples of how dance is gaining serious traction in the visual art world,
taking up residence in the major modern art institutions where historically it has lacked a strong presence. This is not to say that the inclusion of dance in the art museum is entirely new. During the 1960s, experimentation in conceptual art and performance, as well as collaborations between choreographers and visual artists working out of Judson Dance Theater, began to carve out a space for the body in art galleries. And that's something we've visited a lot over the last couple days. However, early examples of dance in the Modern Art Museum were typically framed as programmed events by the institutions which presented them. And as such, they were treated as secondary to curated exhibition materials. In contrast, recent examples of dance programming are frequently framed as core curatorial gestures and are assigned equal importance to object-centered exhibitions. It has become commonplace to appoint a curator or devote a department to the programming of performance-based art, and the designs of many new gallery spaces take live art forms into consideration. The new downtown building for the Whitney Museum of American Art, slated for completion in 2015, will include a black box theater, while the Tate Modern opened a new edition in 2012 devoted exclusively to the presentation of performance art and dance. So, what does this widespread incorporation of dance reveal about the 21st century art museum? In what unique ways does the curation of dancing bodies enable us to rethink object-oriented exhibitions and curatorial practices? Instead of distinguishing between visual arts curation and performing arts curation, I'd like to explore their common ground as they both operate within the shared context of the Modern Art Museum. Rather than oppose the curation of animated bodies with the exhibition of static things, I argue that the incorporation of performing arts into museums highlights the instability of objects, which are transformed by their context and perform multiple meanings based on their curation. After all, as philosopher Stanley Eveling is reported to have told his students, an object is just a slow event. In this regard, the museum is not a place that accumulates objects outside the flow of time. Rather, it is a site that stages a variety of objects, experiences, and performances for the public, each possessing their own tempo or evolving relationship to time. To develop this idea of tempo today, I'll be examining two programs I attended at MoMA in New York. The first, Flipbook, consisted of numerous ephemeral events clustered around a live dance performance. The second, There Will Never Be Silence, which is still running, is predominantly object-oriented and draws upon traditional exhibition conventions. Despite the obvious differences in format, I will be examining the ways Flipbook and There Will Never Be Silence both make use of performance, complicating any neat distinction between moving bodies and inanimate things in the museum. Now, MoMA has a long-standing history with the art of dance. An archived copy of the museum's first brochure, annotated by founding director Alfred H. Barr, Jr., states his intent to establish a department of theater and dance to better represent other phases of modern art. While this department was never realized, MoMA established its dance archives in 1940, and that ultimately became the Department of Theater Arts. Although this department dissolved in 1948, the performing arts continued to play a role throughout the museum's history in the form of events, such as the well-known Summer Garden concert series. But these events remained peripheral to the museum's core curatorial focus on visual and plastic arts. In recent years, however, dance has catapulted to a central position in museum programming. In 2008, MoMA extended the responsibilities of its media department, renaming it the Department of Media and Performance Art. And in the short time since then, more than 20 dance performances have been curated, including choreography by Yvonne Rainer, Trisha Brown, Deborah Hay, and Ralph Lemon, among others. Over 3 consecutive weekends this last fall, MoMA mounted what was perhaps its most radical dance programming to date.
Musée de la Danse, Three Collective Gestures, curated in collaboration with Boris Charmatz. Charmatz is the choreographer, dancer, and thinker behind the Musée de la Danse, a larger project that uses dance to explore the museum's potential, not as a place, but rather as a set of actions or ideas, a collection of precarious, ephemeral, and instantaneous gestures that reach across physical and virtual spaces. Flipbook, shown here, was the final installation of Charmatz's dance program at MoMA. This choreographic project is based on the book Merce Cunningham, 50 Years, by Cunningham's archivist David Vaughan. And the book is shown here on the right. To the left is former Cunningham dancer Ashley Chen performing the first gesture of Flipbook, derived from the cover of the book. Alone, the book functions as an archive or museum of Cunningham's personal and professional life. However, in a Cunningham-esque twist, Charmatz's project interprets the images in the book in chronological order as a dance score. The resulting project creatively engages with history, referencing the past while also making something entirely new. Each day of the installation opened with former Cunningham dancer Valda Setterfield, shown in the foreground of this photograph. She was equipped with a microphone, speaking informally to museum visitors. Behind her, the dancers involved in Flipbook warmed up and rehearsed sections of the work, clad in costumes layered with rehearsal clothes. Setterfield had been involved in an earlier iteration of Flipbook at the Tate Modern, and she recounted that experience. As she did so, a film documenting that earlier version of the project was screened on the back wall of the atrium. For the museum visitor, 3 temporalities associated with this performance-based work were unfolding simultaneously: Setterfield's oral history of the project, the footage from a Tate Modern performance, and the live rehearsal of the version that would be performed later that afternoon. Setterfield's oral history was not limited to Flipbook, however. She also shared extensive anecdotes from her career spent with Cunningham and fielded questions from the audience. The result was an intensely personal and interactive engagement with Cunningham's history, which used Setterfield's memory to bridge the gap between past and present and provided deep insight into Cunningham's work and his professional and personal relationship with Cage. Following Setterfield's oral history, Charmatz took over the mic to describe his creative process. He then invited museum visitors to create a version of Flipbook under his direction. Through this process of recreating the choreographic shapes documented in Vaughan's book, the visitors learned about Cunningham through their own bodies. Also, through their participation, they experienced the tempo of the rehearsal process and became part of the history of Flipbook as they performed their very own version of it in the MoMA's atrium. Flipbook then culminated with 2 performances of the work by its professional cast. And the setting for this entire program was the atrium, which was transformed into a pseudo-theater outfitted with a performance space, sound and lighting equipment, and audience seating. However, this white box theater lacked curtains, wings, or a backstage, conventions that often serve to contain the final product of a performance. Instead, the dancers' entrances and exits were put on display, just as Setterfield's memories of Cunningham, the warm-up, the rehearsal, Charmatz's creative process, and previous iterations of Flipbook were all part of the program. As a result, Flipbook can be viewed as an exhibition that puts all dimensions of this choreographic work on display, as opposed to a singular programmed performance. Within this context, Flipbook can be viewed as a thing that unfolds and extends beyond the boundaries of a single performance. In the gallery space adjacent to the atrium, Merce Cunningham and John Cage were conjured again, but this time through the exhibition of things. There Will Never Be Silence featured various media, including handwritten scores, film, and art objects, exhibition materials which have historically been more at home in the modern art gallery than the body. In Brian O'Doherty's well-known analysis of the White Cube,
the Modern Art Gallery is said to provide an artificial context for mounting art in what he calls a kind of eternity of display, in which eyes and minds are welcome, but space-occupying bodies are not. For O'Doherty, this is exemplified by the installation shot, which ultimately eliminates the spectator altogether. And as you can see from this image, sanitized of museum staff and visitors or any other bodies, this is from MoMA's exhibition blog, this convention persists today. Despite this, and the fact that There Will Never Be Silence does not feature the body in a prominent way like Flipbook does, it does exhibit materials that have the capacity to perform or elicit performative responses from the museum visitor. Taking up a selection of objects from the exhibit, I would like to reframe these things as slow events, which have an evolving relationship to time. There Will Never Be Silence is organized around the earliest surviving score of John Cage's 433. And in case anyone isn't familiar, the work is 4 minutes and 33 seconds of scored silence divided into 3 movements, during which the performer or performers are instructed to make no deliberate noises. Cage recalled that during the 1952 premiere, and I quote, "You could hear the wind stirring outside during the first movement. During the second, raindrops began pattering the roof. And during the third, people themselves made all kinds of interesting sounds as they talked or walked out." End quote. As the exhibition wall text tells the visitor, the importance of this scored silence is that it upends the conventional structure of music, shifting attention from the performer to the audience, allowing for endless possibilities of ambient sounds to fill the space. End quote. While the original score of 433 is now lost, the second and earliest existing score serves as the centerpiece for There Will Never Be Silence, acting as the critical pivot around which the exhibition is organized. Displayed on a white pedestal and encased in glass, its value as an art object is signified to the visitor. While the original employed traditional music notation, this version uses proportional notation. Cage used vertical lines of varying lengths drawn by hand to measure the temporality of each movement of silence. And as a side note here, I'd just like to note that my images have come to an end, and this is because I wasn't allowed to take any pictures of There Will Never Be Silence or the art objects contained in it. Flipbook, I took hundreds of images, and I think this might have been because a lot of the objects were on loan, but arguably it does serve to fetishize the singularity of these modern art objects in the gallery space by preventing the reproduction of them through photography. At any rate, 433 was just one of the several scores on display as precious art objects in There Will Never Be Silence. Positioned across the gallery, from 433 was 2 squarish pieces of graph paper ripped from notepads, framed, matted, and hung side by side. On each piece was a grid of numbered squares drawn in ballpoint pen. Some of the numbers were scratched out on the squares, some had the word choice scribbled on them, and various amounts of diagonal lines cut across all of the grids. The wall text accompanying them informed the visitor that the grids were choreographic charts produced by Merce Cunningham using chance operations for his dance Sweet by Chance. The exhibition also contained a first edition of Grapefruit, the collection of event scores by Yoko Ono. Open to the page describing Kitchen Piece, the book instructs the gallery visitor to throw all the leftovers you have in the kitchen that day on the canvas. You may prepare special food for this piece. The book operates within the museum on multiple levels. As an art object, it is acknowledged in art historical narratives as a key work of conceptual art from the Fluxus movement. Although it is not singular in its existence in the way Cage or Cunningham's handwritten scores are, its relative rarity as a first edition serves to fetishize its materiality. We can pore over it, observe the texture of the paper, the quality of the print, the condition of the spine. However,
In addition to its physical presence, the object also gestures towards past and future performances of the conceptual works that lie between its covers. In fact, all of the scores I mentioned today do this. In a way, they are simultaneously present and absent, despite their seemingly inanimate materiality. They extend to a performance that has already taken place, or that will take place, or perhaps even one that might be encouraged to unfold in the visitor's imagination. Thus, there is something incomplete, performative, and participatory evoked through the display of these scores as art objects. Throughout the life of these objects, they are intertwined with the lives of events they animate and are animated by. In fact, during the exhibition run, MoMA organized a series of performances in which a selection of artists presented their own interpretation of 433 in a space adjacent to the exhibit. The result is an activation or an animation of Cage's score, even as it sits motionless within its glass case. And just one final example of a performing object from the exhibition, which is Zen for Film by Nam June Paik. This 20 minutes of silent, unexposed film leader, which is projected on a loop by a humming 16mm projector. The result is a film that is devoid of both sound and images, thus drawing attention to the material conditions of the film and the screening apparatus and screening environment. The dust that has collected on the lens and the film strip, paired with the physical characteristics of the surface it is projected upon, become the visual elements. Similarly, the ambient sounds made by the projector, the environment, and the audience members become its score. While Zen for Film is an art object in the MoMA's collection, and I would argue it is an object even though it is a film, it comes in a very special plastic case that has been decorated, and you can see that on the MoMA website. Its screening, however, is always a performance. It will never exist again in the same form, and yet it persists to exist anew. A statement applicable to all of the performing arts, as each performance represents a distinct iteration of a work within its lifespan. Moreover, with every screening of Paik's film, the audience becomes performers as they inadvertently create the accompanying soundtrack. So to conclude, all in all, these case studies muddy any neat distinction between performance and exhibition. They include objects that perform, as well as performances that are exhibited. I'd like to acknowledge, though, that there are very real practical considerations that distinguish between the curation of performing bodies and performing objects in the art museum. Health and safety considerations, the flow and attention span of museum visitors, and spatial and acoustic requirements are just a few of the challenges faced by curators integrating performing arts into the museum. However, my aim today has been to identify commonalities between the curation of bodies and the curation of objects within the shared context of the museum. While I've focused on two separate yet complementary programs at MoMA, the trend towards deploying ephemeral or performance-based work as primary exhibition materials is widespread and indicative of a broader transformation in the structure and content of exhibitions in major institutions and the curatorial strategies deployed by them. As our conception of curation has transformed over the course of the last century, from curator as a noun to the recent emergence of curate as a verb, our understanding of objects should undergo a parallel transformation, from static things to slow events. In this context, the museum is arguably no longer viewed as a mausoleum, but rather as a stage. Thus, curation can be understood as a temporal gesture, with live performance occupying but one end of the curatorial spectrum, organized around the tempo of different media, in which the elements of a performance can be exhibited and exhibited objects can perform.
Thank you, Erin. Ree? Hi, everybody. So I haven't used the microphone in a long time, so tell me if it's too loud or too if you can't hear anything. So Cecile asked me to sort of say something about my bio first, because it actually tells a bit about which position I'm taking in my presentation. And so at the moment I'm a freelance curator at a artist-run space called NLH Space in Copenhagen. And on the side of that, I'm also doing a research program in Stockholm called Curator Lab, run by Kunstfack, University of Arts, Craft and Design. And before that, I used to be an institutional curator, or a curator within an institution called Kunsthal Aarhus in Denmark. And so this transformation of this of my experience there sort of reflects also a lot of what I'm thinking about. And so this is the last presentation, which is quite a responsibility, I think. And I sort of there's also you might fall into the trap of repeating a lot of the things that's already been said. Of course, I didn't know that when I wrote my presentation before, but maybe that's a good thing, because I sort of realized that there's been a lot of small comments during the presentations, and people commenting on the presentation that actually quite relate to what I'm going to talk about. So what I find interesting to discuss further and to look a bit more critical into is the effect of curatorial and institutional strategies on performance in relation to the development of art institutions, as performance has gained a significant role within the last 2 decades. So I guess I'm sort of turning it a bit around from my previous presenters. And I want to look into how this has been influenced by the development of contemporary art institutions around the millennium, as described by the concept of new institutionalism, and how this has affected the way art institutions operate today, while these institutions at the same time are being challenged due to political and an economical situation. So I am, of course, situated in Denmark and within a European context, so that's basically sort of the position I'm talking from. While, of course, I think it needs to be acknowledged that this discussion also has a role outside the specific geopolitical area as well, as I think these 2 presenters might comment a bit more on. And further, I think when you say Europe, I think there's also need to acknowledge the fact that Europe is not one sort of same thing, and the funding situation is quite different amongst the different European countries. That sort of depends on the political and economical situation of the country. So, but I'm not going to go that way. I just think it needs to be acknowledged. So I'm first going to talk a bit about institutionalism, sort of following the development of art institution, and then I'll talk a bit about my own experience and discuss performance within art institutions today. So the Swedish theorist and curator Jonas Ekeberg introduced the term new institutionalism in 2003 in the first issue of the series Verksted by Office of Contemporary Art Norway. The term already existed within social science as a way to describe a renewed trust in the effectiveness of institutions after the Second World War, but Ekeberg wanted to give the term new meaning and instead referring to an experimental art institution. Ekeberg tried to identify the curatorial, educational and artistic practices around the late 1990s and early 2000 that had changed the way art institutions operate. The concept followed the rise of the independent curators in the 1990s, introducing unorthodox curatorial practices as they themselves entered the institutions, referring to curators such as Maria Lind, Charles Escher and Uta Bauer, just to name a few that he mentioned himself. The curatorial development within art institution opened up towards criticism and debate of the institution itself, critically engaging with not only the content of the exhibition, but also the communication and its form. With this development, institutional critique, as we know it from the 1970s up until the 1990s, with artists such as Andrea Fraser, Fred Wilson, and
Haki, just there's quite a few of them, was internalized by the institution. The art institution now functions as a place for production, critical debates and dialogue, as well as a site for research. Within this structure, expanding programming was key in order to open up for dialogue and participation, allowing a proliferation of programs and events such as artists in residence, talks, workshops, publications, and of specific interest to this paper and in this context, performances. As examples of new institutionalism, Ekeberg pointed towards the work of Rosum Center for Contemporary Art in Malmö, with Charles Escher as director in the early 2000s, Palais de Tokyo in Paris with initiatives by Nicolas Bourriot and Jerome Sang, and Kunstverein München in Munich, run by Maria Lind from 2002 to 2004. Here these director-curators experimented with the role of the institution parallel to an experimental contemporary art practice. With tendency towards budget cuts, following the economic crisis in 2008, the situation for art institutions changed. This has its effect on the structure of institutions. While some emerged to become bigger institutions, others simply closed. Of course, there's the ones that did nothing really sort of happened, obviously. Additionally, the lack of support to experimental institutional initiative was also affected by the gradual turn towards neoliberal and populist cultural policies in Europe that in general went against institutions influenced by so-called leftist politics. And this actually happened a bit before 2008. Despite arguments of new institutionalism as over and connecting it only to a specific historical situation around the millennium, curatorial strategies in many institutions today still resonate with the concept as to how to think programs within art institutions. But following the economic crisis, we have additionally seen a corporate turn in these institutions, and consequently many institutions today navigate between critical and corporate strategies. This corporate turn is most often seen in bigger institutions, but is more and more common also among smaller institutions, where expanding programming also serves the purpose of attracting larger audiences, which are quite important for art institutions today. Additionally, there's a focus on showing temporal exhibitions and many events that perform a sense of economic growth as an element of legitimizing their existence to funders, policymakers, and taxpayers. So with a slightly passive-aggressive title, Are You Not Entertained? My initial concern with the function of performance within today's art institution can be no secret. Art institutions run as corporations have been emphasized and problematic on many occasions by theorists, curators, and artists, stressing the possible effect it might have on various aspects of the art presented. With a rising number of different performances, from performance art to dance and music performances, which I think we've heard many different examples during this conference, are presented within the institutions today, despite financial crisis, it seems of significant importance to explore the strategies behind the use of performance. Alongside an increasing interest, we've seen in bigger institutions performance being instrumentalized into entire departments or specific dedicated spaces, such as Tate Moderns, the tanks of art in action, which most of you probably know. Of course, this interest in showing performance alongside the exhibition also emphasizes an effort to give action value within an institution that has historically only been assigned to objects. This development points towards discourses on knowledge production that also includes embodied experience. Yet what may be noticeable is the terminology used for the programs that present performances. And here I'm probably going to disagree a bit with Erin, actually. Because as I refer to as expanding programming borrowed by Jens Hoffmann, or may otherwise be referred to as additional program or event program, these programs exist outside the core program, also the program that presents performance, which may have the effect of still keeping performance at the outskirts of real art and allowing different values to be assigned to different types of artistic practices, and may still sort of keep this divide in different discipline that Chris Salter criticized quite a bit yesterday.
Furthermore, this increased interest in performances presented within the institutions open up for a discussion of what kind of performance practices this navigation between the desire to present art or present performances and the need to comply with corporate strategies encourages. No doubt that there are many performances that may comply with these structures and are no less than the ones that don't, but it is noticeable that despite the great interest in curatorial and institutional reflection on exhibitions, communications and format, there seem to be very few critical discussions on the role and creating of performance within art institution, here especially critical on the art institution's role. So in the spring of 2012, I, together with the staff of the newly appointed artistic directors at Kunsthal Aarhus, this is why I was working there, in Denmark, started to work on the artistic program for 2013 and 2014 Systemic series. The program not only sought to change the previous ways of exhibiting at the institution, but also tried to rethink it as a place for transdisciplinary and critical practices, encouraging exchange and participation. Despite the fact that new institutionalism was never directly addressed nor denied, it is in many ways clear that the way of thinking the institution were echoing the institutional ideas of the late 1990s and early 2000s, as described by Jonas Ekberg. Likewise, the program focused on transparency and criticality, not only as a part of the artistic practice, but also as a reflection of the curatorial in the institution itself. In Systemic series, performance played a significant role as it served to focus on diverse practices, activating the exhibitions and allowing artists to become more accessible for audiences, as well as function as an attraction for the program and the institution. Additionally, performances were discussed in terms of exclusiveness and spectacle to emphasize what the institution can perform. And so, like many other programs of art institutions today, it was impossible to think the program without integrating performance. Following this inclusion, one of the more popular strategies is to present performances at opening nights, which I think most of you are familiar with. A curatorial strategy that might serve the purpose of securing audiences for the performance, avoiding smaller numbers or no audiences at all. But the structure of the opening entails a specific kind of audience engagement as well. Openings of exhibitions are the spectacle of revelation, where the audiences are invited to view the exhibition for the first time, which is as much a social and networking event for artist, art professional, and an institution. As such, where the exhibition itself serves as an environment which enable this specific kind of professional exchange. Performances presented within this environment therefore often serve as a slight interruption. Only some performances are suited for this kind of environment, and this is determined by the structure of the performance, the need to comply with the format of the opening. Often easily accessible in terms of the length preferred, allowing the audience to return to their conversation within a reasonable time. The audiences are left to experience the performances as not too disruptive, maybe even as a form of entertainment. That's a bit simple. All right. Sorry. Actually, last week there was a performance in Hong Kong, which I think I'm sort of going to connect to this conference. That was under the title, "Is the Living Body the Last Thing Alive? The New Performance Turn and its History and in Institutions." That emphasized the importance of the living body in the institutional space and how it can be referred to the performance term, echoing acknowledgement of change, previous acknowledgement of change in contemporary art discourses like the curatorial term and the educational term. I find it quite interesting that I live streamed it, so thank you for live streaming things. And they kept mentioning the performance term, which has not actually been addressed here, which I thought was kind of interesting as well. But just to return, at this conference, the cultural critic and theorist Boris Boyden stressed how this performance term, which performance term is sort of more in terms of visual arts and not, or especially within the art institution, is how they talk about it. But he talks about how this performance term should also be seen in relation to the shift in cultural condition with an increased focus on experience economy, which actually I think I would ask two other presenters about,
experience economy where stage experiences by performance serves as a way to orchestrate memorable products. I think it's worth questioning which type of artistic value this curatorial strategy might assign these type of performance practices when it becomes means of attracting and satisfying audiences at openings. Further, that using performance to serve audiences position the audience on the other side of a form of commercial transaction and might in worst case alienate the audience from a critical perspective of performance practices as such. Performances are of course not only shown at openings, that would be a really narrow thing to say. It's also common amongst many art institutions to present performances during specific event nights as conferences and talks and as part of residencies and workshops, etc. The expanding program at most institutions may be stretched or divided over the period of an exhibition, which allows for more diverse performance practices to be presented as well. But one of the tendencies, if one can say that, in the performance practices presented and maybe said to be encouraged, especially by institutions today, are delegated performances, as described by curator and researcher Claire Bishop. The term identifies performance practices where non-professionals or specialists in other fields are hired to present the work to the public, but differ from theatre and cinema tradition by hiring performers to act on behalf of the artist. And perhaps this practice should also be seen in relation to the increased interest in dance and choreography within art institutions. Most notorious within this practice, and which we just heard two presentations on, is of course Tino Segal, whose work has been shown in many art institutions and biennials like Tate Modern Kunstverein in Hamburg, Maxim 3 in Stockholm, and of course recently in Venice Biennial and Documenta 13 in Kassel. But also other artists and many other artists are showing what we could call delegated performances like Tanya Bulgera, Martin Creed and Spartacus Chetwin. Delegated performances can constantly be repeated when relying on a collective body and no longer on the body of the artist, which have had the effect of accelerating the institutionalism of performance following the popularity of this type of practice, but furthermore may facilitate its collectibility. At the same time, this interest in presenting delegated performances may perhaps be seen as a way of moving away from presenting documentation of performance, a strategy that may be more desirable for curators and institutions as a way to attract audiences by promising the spectacle and impressiveness of the performance. But at the same time, this collectibility and repetitiveness of these performances also plays a role in attempting to give value to performance on the same level as object-oriented practices by, for instance, insisting on the length of performances to comply with the length of the exhibition itself in order to attempt to push performances outside the concept of the spectacle and entertainment. So there's sort of like a back and forth between these two strategies, I would say. Following the interest in presenting performances and hence moving away from documentation that may give way to boredom, passiveness, and sense of absence, especially seen in relation to this increased interest in experience economy. And focus on performance that can in some way be repeated. It seems to be of specific interest within today and has affected the way performance art is viewed within art institutions as well, where artists are often encouraged to perform their own work on several occasions, not to be confused with reenactments that was popular around the early 2000s. I think most of you remember Abramovich's 7 Years of Pieces, where critical memory, which critically explores memory and previous experience, but rather these repetition you see today is a way of redoing the same performances for different audiences in different institutional settings, as when Joan Jonas performs her work Reanimation, a performer in New York, Documenta 13 in Kassel, and Billundser in Umeå, Sweden. And so further, this type of practice so it sort of also meets the demand of a globalized art world. But the popularity of this of performers is not limited to the well-established art institution, but also an increased amount of alternative art spaces and events dedicated to the presentation of performance has spread significantly, which I think this conference has shown many times.
Some of these alternatives initiatives, like Lilith Performance Studio in Malmö or Performance Space in London, have been created as a critique and attempt to work differently with performances than that of art institutions. With their critique, they also highlight some of the problems of performance presented within art institutions, as for example, the need to constantly produce performances, the lack of production time for performances, and the narrow type of performances presented. What might be interesting within these alternative spaces is how they dare to break with the current privatization and corporate strategies and the effect it has on the role of performance. Echoing in many ways the plea curator and lecturer Nina Monmand had to art institutions in her essay The Rise and Fall of New Institutionalism to orientate themselves toward other areas besides the corporate business of globalized capitalism, she said. And so I think I'm going to sort of end with switching it a bit around, because I think it's important to know that it's always easy to criticize when you stand from outside, which I don't think is always very fair, having been working within an art institution. And so I think it's important to sort of end with a quote that I sort of give it over the responsibility to everybody. So I'm going to quote Andrea Fraser when she wrote, it's not a question of being against the institution. We are the institution. It's a question of what kind of institutions we are, what kind of values we institutionalize, and what forms of practice we reward, and what kind of rewards we aspire to. Thank you very much, Ree. So I think if there are any questions, I would open to the room. I expect there will be. Hi, thank you. My name is Bertie Bergman. And my question is, I caught most of the French you were saying, but I heard the word, of course, immaterial art, immaterial, je peux le dire en français aussi, le mot immatériel, bien sûr, Tino Segal. And I want you all to address the issue of immaterial labor, because labor was kind of missing, and I think that's like the key thing, immaterial labor versus immaterial art. Je vais essayer de répondre à la question, mais il faudrait peut-être juste clarifier qu'est-ce que vous voulez dire par le travail immatériel. Very simply, it's the invisible labor that happens in performance. It's what we do not see, so it's harder to value. So when, I think I'll leave it at that. So it's the labor that's not seen in institutions. So when Tino Segal comes and performs his work at Guggenheim, there's a casting director, there's a stage manager, there's a whole slew of immaterial labor that's related to immaterial art. Oui, je comprends. Donc, le travail en amont de l'œuvre. Ben, en fait, on connaît un peu parce que c'est documenté souvent par les interprètes qui ont pratiqué, qui sont livrés aux répétitions avec soit Segal ou soit un de ses représentants. Mais je dois vous avouer que moi, je ne me suis pas penchée particulièrement encore sur cet aspect parce qu'il faut aller recueillir les témoignages. Il y a notamment Amélie Giguère qui a fait un doctorat sur la question de la muséalisation des arts vivants. Puis elle est allée recueillir justement des informations. Bon, d'une part, il y a le travail des interprètes en répétition qui s'apparente au travail qu'on peut voir dans les arts de la scène, si on veut. Donc, il y a une transmission orale qui est faite, corporelle aussi. Donc, d'après ce que j'ai compris, ça met en scène les mêmes processus qu'un chorégraphe peut faire avec ses interprètes, sauf qu'évidemment, ici, il n'y a pas d'appui écrit. Il n'y a pas non plus, comme dans le théâtre, qui est un art très codifié, il n'y a pas de script, il n'y a pas de plan. Donc, tous les documents matériels sont évités pendant cette période-là.
Je sais que les gens peuvent annoter, commenter ce travail-là. Notamment, on peut trouver, si vous faites, j'ai pas le temps de le montrer, mais si vous faites rapidement le tour sur le web, vous allez trouver beaucoup de témoignages d'interprètes, notamment à New York, ailleurs, dans des blogs, qui parlent de leur expérience, qui vont même citer Tino Sehgal quand le travail a été fait directement avec Tino Sehgal, quand il n'est pas fait avec quelqu'un qui vient médier l'œuvre ou qui est un collaborateur que lui-même sélectionne. Par ailleurs, ce qui est dit par rapport à ça aussi, c'est que Tino Sehgal quand même supervise en effet les collaborateurs qui peuvent transmettre l'œuvre, qui peuvent passer la chorégraphie à quelqu'un d'autre. Donc, il sélectionne aussi des gens qui se déplacent, notamment à Montréal. C'était pas Tino Sehgal qui a fait les répétitions, sauf erreur de ma part, avec les danseurs. Mais par contre, il a assuré une présence pendant la tenue de l'exposition. Il a notamment participé à des échanges. Pour le travail immatériel qui a une relation avec l'institution, donc qui serait la part restante pour le conservateur ou le commissaire, faut vraiment se baser sur les témoignages de ces commissaires-là, puis des gens qui font la galerie. Donc, il faut aller directement dans les institutions pour aller voir de quelle manière c'est archivé. Puis, moi, je peux m'appuyer. D'ailleurs, à Montréal, il y avait un échange qui était fait sur la question de la cession de l'œuvre avec les personnes qui étaient présentes. Puis ça arrive très souvent dans la plupart des institutions qui vont avoir cette formule-là d'échange avec le public où les gens vont venir témoigner. Mais ce qui est intéressant, en fait, puis là, je me fonde vraiment sur le travail qu'Amélie Giguère a fait parce qu'elle a fait un travail assez précis par rapport aux différents galeristes. Elle est allée les rencontrer, les différents conservateurs, puis elle est allée vraiment voir qu'est-ce qu'ils ont noté, puisque quand même, il peut rester quand même des notes que les conservateurs vont prendre. Donc, c'est vraiment très variable à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'aussi, dans cette proposition-là, le conservateur ou le commissaire se retrouve lui aussi à travailler à partir de sa propre mémoire des événements. Lui-même va sélectionner des informations ou des éléments. Évidemment, il y a toujours une structure de base qui reste, ou même si on épluche vraiment tous les commentaires ou tous les communiqués qui ont été faits, il y a souvent beaucoup de choses qui convergent. Puis, si on épluche aussi les témoignages de gens qui ont pratiqué, souvent, ils énoncent ce que Tino Sehgal a dit. Donc, on peut arriver à déduire, mais avec jamais une complète certitude. Donc, c'est un peu c'est un travail qui devient en soi un peu impossible. Puis, c'est un peu, je pense, ce qui est intéressant dans son travail, cet aspect-là que la variation, l'interprétation, la sélection au niveau de la mémoire des interprètes aussi qui va se modifier dans le temps, qui vont sélectionner plus ou moins consciemment certains éléments, mettre l'accent. Donc, puis je pense qu'on en a entendu d'ailleurs parler à plusieurs reprises de cet aspect-là. Les conférenciers ont évoqué ça, l'impossibilité de contenir l'ensemble des variations que peut générer une performance ou un art vivant. Puis je pense que ça participe peut-être à l'attrait des institutions pour ces pratiques-là parce que ça les rend à quelque part... Ah non. OK, t'écoutais pas, mais non, mais je disais juste que OK, je vais trop vite, excusez-moi. J'ai vraiment une débit rapide. En fait, je pense que ça participe peut-être aussi à l'intérêt de ces pratiques-là. Aux raisons pour lesquelles sont institutionnalisées, c'est un peu, ça crée événement, mais au sens aussi commun du terme. Les gens veulent avoir l'expérience directe, veulent aller voir, mais puis ça, c'est des questions ouvertes, mais à quelque part, ça ne diffère pas véritablement de la représentation théâtrale, si on veut, qui est par contre très codifiée, très codée, mais en même temps, il n'y a jamais aucune représentation théâtrale non plus qui va être la même. Il n'y a jamais aucun spectacle qui vont être les mêmes. Donc, malgré tout, ça demeure quand même un lieu commun de trouver ça. Donc, je ne sais pas cet intérêt-là, peut-être ma collègue pourrait répondre par rapport aux institutions et valoriser aussi d'une manière c'est peut-être une nouveauté. Je ne sais pas, mais ce que je voudrais dire par rapport à l'institution, si je peux bifurquer, c'est que malgré tout, moi, en étant quelqu'un qui vient du champ des arts de la scène à Montréal, je connais beaucoup plus le milieu théâtral. Malgré tout, l'entrée dans les institutions de la performance permet un développement du discours critique
qui était quand même relativement assez absent. Je sais que c'est différent beaucoup dans des pays d'Europe, notamment l'Allemagne, où ça semble être où il y a beaucoup de dramaturges, où il y a un travail vraiment critique qui est très articulé, qui est fondé sur une histoire aussi. Donc, paradoxalement, malgré tout, ça amène les gens qui sont dans les champs des arts de la scène à se repositionner différemment, puis à ouvrir vers un discours critique, puis à peut-être aussi faire entrer ces pratiques-là dans l'histoire, alors qu'avant, si on regarde l'histoire de l'art, les arts de la scène étaient quand même considérés passablement comme des arts mineurs pour plein de raisons méthodologiques, parce qu'on valorise l'objet, on valorise les traces qui restent. Mais, donc, là, je voulais juste amener un autre point, mais je peux peut-être laisser parler mes collègues. J'accapare beaucoup la parole. Je pense que j'ai quand même relativement répondu à la question. I think I'll just speak about the case I was looking at because I feel like I don't have the breadth to say about what's going on everywhere. But I think what was happening at this, like, what I'm calling an exhibition of the performance of Flipbook was this showing of the material labor, being there, present for the warm-up, and watching the dancers rehearse. And everyone involved was in proximity and having conversations with the museum visitors. So I spoke to the sound designer about how he designed the score and how he was mixing it live with the performance, and the lighting design and the sound, the lighting board and the soundboard were visible in this white box where things aren't secluded and hidden backstage or behind curtains. And even having the artist talk about the process and even getting to experience that rehearsal process as a museum visitor, I think those are all ways that in this particular case, the museum found a way to, I think, somewhat successfully stage this immaterial labor that surrounds the performance event. Hi. So, thank you for mentoring labor, because I think that's actually, now I'm going to take the critical perspective again. But, all right, because I really think it's a huge issue within the art world today, especially, as you said, where are you? Can't even, hey, here we go. Yes, especially immaterial labor, both in terms of within performance, because when do you acknowledge labor happening? And I think in terms of sort of more focus on the role of the curator as well, I also think the idea of affect labor is a huge issue, because it's, you know, when do you work? When is it labor? When is it not? And I think most of you who work curatorially know that, you know, you can't really differentiate between work and non-work, and when it demands a huge amount of you as a curator, as well as it done for an artist. So to acknowledge in some way the labor that's been produced is quite difficult, especially within the art world. And then I think it needs to, I know it's not necessarily within perform, but I think I will have to say this, is of course free labor within the art world as well, which is also a huge problem. The non-acknowledged labor, which I also think needs to be addressed a lot more critically, because I think there's a lot of, you know, there's a lot of getting away with it, and I find it a bit of a paradox that a lot of art institutions can exhibit, and which I think is really good, really important, exhibit exhibitions and so on and so forth, that has a critical perspective on neoliberal and labor and so on and so forth, while at the same time the entire exhibitions is built up by free labor, which I think is a bit critical. I think that was what I had to say. I wasn't here yesterday, so I'm not sure if this came up, but a question that, or I guess a concern or a worry that keeps coming up for me is this sort of new form of legitimacy that is provided by being shown in a museum or a gallery to performance artists, particularly dance artists. Before, it was sort of like we got our legitimacy by being shown in a theater. And there were different hierarchies of legitimacy depending on which theater you were presented in. And now there's this whole new concern, or this new hierarchy, and it feels like a hierarchy where suddenly, oh, Tino Segal or Boris Charmans is in the museum, oh, that means they're really important, or what they do is really serious, or what they do is really intellectual. And
I don't know if this has been brought up at the conference at all, but well, I'm sorry for repeating Naomi Jackson. But anyways, that question comes up for me, and not so much as a curator, although I think about it, but for me as a dance artist, I'm like, oh God, this is a new thing I have to worry about. Like, am I going to be legitimized by a museum now? And is this what I have to do? Is this the height of it? And I'm just wondering if you guys have thought about that, if that's come up for people. Well, I'm Sasha Klamplatz. I'm with Wants and Needs Dance. hi, Sasha. I'm just curious as to like how that would not operate. Like, how is that any different than art objects being shown in a hierarchy of galleries? Like, how would we distinguish between? Is that something that art just faces, based on its context of showing, like how it's viewed, how it's been? But is it, if you're speaking about this kind of hierarchy of theaters, in terms of how dance? I'm just curious. I think my main concern is that we rush into these spaces with little criticality. And there's this feeling of, oh, suddenly we're being legitimized in a new way. And, I mean, just sort of, what is the critical practice around this? And I don't know. It's like I was at the Clock a couple weeks ago, and certain bands got shown at the Clock after midnight, and that brings legitimacy to those bands because the museum is suddenly saying, oh, this band can be related to this art practice. And just what that does to us as a community, I think it's different. I think it's different for us. I do think that being shown in the museum adds a strange level in terms of temporality, because the museum has this whole legacy. Legacy is the place where we preserve treasures, right? The theater is something that's live and now, and we can, remount things and revisit historical works. But so much in how we define what a museum's function is within a community is to guard those things that we want to keep. So I think it's not something I've thought of extensively, but I think that would be a really interesting entry point to think about this critically, in how the venue of the museum as a context also is about what will have a legacy or be remembered in the future as of value within this particular moment. Does anyone else want to? I'm sorry, I'm taking a position here, but I could comment because this is maybe a question that I wanted to address to the three of you also. I think what is very specific about the presentation here and of Tino Siegel's work, for instance, is the fact that where does it happen? Because if it was happening in the street, if it was happening in the middle of the desert, or if it was happening inside a theater, it depends of where it's happening. I think that is really creating the meaning. And what is specific about being in an art institution, it is because it is an institution, because it is recognized as a powerful place of power in our society, and a place that is on top. I don't know, maybe if you do it in the street, it doesn't have at all the same signification. But if you were at the headquarters of a big corporation, maybe it would be as doing a performance where people participate, and it's another kind of place of power, then maybe that it would be the same kind of value that is given to the performance. My feeling is that being able to go in a place that is a highly structured institution and be able to say, I will not follow any of the rules, but I will be accepted, is just by the fact of the place where it's happening makes the total difference. Because for me, when I see, I haven't experienced Siegel's work, but from what I understand of it, I don't feel that it's so outrageously different from other things that have already been happening in the performance world. What is different, I think, is just the fact that where is it happening, and
En effet, comme j'ai essayé quand même je pense de l'évoquer dans ma communication, c'est pas aléatoire si c'est égal présente dans le musée. Évidemment que c'est un acte très conscient par l'artiste. Oui, d'une part, qui participe à l'institutionnalisation de son œuvre, évidemment, qui le fait rentrer dans l'histoire de l'art, mais aussi, puis c'est à mon avis ce qui est beaucoup plus intéressant dans son travail, c'est que le musée en tant que tel devient visible et le système discursif, puis qu'on parle de système discursif, évidemment, on parle aussi de système politique, parce qu'il n'y a pas d'esthétique sans politique. Puis je pense que c'est un peu l'intérêt de faire rentrer aussi une œuvre immatérielle. Donc, j'essaie un petit peu de l'évoquer, c'est un peu ce qu'on cherchait à faire quand même, beaucoup d'artistes conceptuels, mais eux, ils ont essayé de le faire politiquement, justement, en étant en dehors du musée, carrément, en ne voulant pas rentrer dans le musée, mais ils ont toujours été récupérés, finalement, par l'institution. Donc, c'est une autre manière, peut-être, de détourner jusqu'à un certain point le système, parce qu'évidemment, on peut être critique par rapport à cette démarche-là de Sino-Ségal, que d'entrer dans le musée et de dire « je vais établir d'autres règles, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, c'est qu'on peut mesurer aussi quelle est l'ampleur du discours politique, social de ces institutions-là, puis comme spectateur à partir de ce moment-là, à partir du moment qu'on a cette prise de conscience-là, peut-être qu'on peut décider de vouloir que ça soit finalement différent ou que ça soit rejoué différent, d'adhérer, de ne pas adhérer. Puis c'est ça qui est véritablement intéressant, puis c'est ça que je voulais dire quand je parlais de travail discursif autour de cette œuvre-là, c'est que c'est une conversation un peu sans fin par rapport à nos propres croyances qu'on a par rapport à l'art, mais aussi nos croyances qu'on a par rapport à ce qui est valable, ce que doit être ce système-là, parce que nécessairement c'est un système discursif. L'art a besoin on fait de l'art pour être vu, donc on doit s'inscrire dans un cadre. À tout moment, on ne peut pas y échapper, sinon il n'y a pas de possibilité de reconnaissance. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est important pour quitter maintenant, parce que I know, c'est juste parce que le tech avoir quelque chose pour la performance l'après-midi ici. Et, Yes, you said that in French. That's awesome. Yeah, I'm sorry. I'm so sorry. There's a beautiful momentum, but we literally have to start a sound check for the afternoon performances. But. I think a couple of things to say is that we do have to stop for the performances. They're also collecting all the headphones right now.